once again and welcome back to my channel. Once again and welcome back to my channel. Ang gagawin natin ngayon is magluluto tayo ng manok. Pero i-prepare muna natin yung mga kailangan natin. Ano ba yung lulutuin natin? Ito po yung parang inasal version of Mabs. Sige. Inasal version ko na lang. So, ayun, mag-prepare po tayo guys. Nandito na, hinanda ko na yung mga recipe natin. Simpleng-simple lang po yung mga recipe natin. Pwede nyong gayahin. So, hinanda ko ngayon is, of course, ang pinakabida nating manok, magnolia. So, kailangan natin ng buong chicken. So, mamaya, ilalagay natin lahat yung mga sangkap dito. Ito yung palalasahin natin. And we have garlic, we have 1 teaspoon of salt, we have 1 onion, big onion, we have calamansi, and kapag wala kayong calamansi, you can use lemon. So, mas masarap kung lemon, pero kasi since wala akong lemon, eto na lang yung gagamitin ko. And of course, we have pepper, salt, ano tawag dito? Ano tawag na dito? Bay leaf. And we have also nor liquid seasoning. Nakalimutan ko pala yung dato puti marinated barbecue sauce. Para hindi na po tayo gumamit ng sugar, gagamit po tayo ng Sprite. So, para siyang water, pero Sprite talaga siya. And then, gagamit din tayo ng soy sauce. 1/2 cup of soy sauce. So, ano pang ginagawa yun? Ano pang hinihintay nyo guys? Simulan na natin. So, first, syempre, hiwain muna natin yung mga sangkap. So guys, ito na po yung ating prepare na marinade sa ating chicken. Ngayon, ilalagay na po natin siya sa fridge. Guys, ibababad po natin siya ng 24 hours. Minimum of 24 hours. So, bukas, igigrill na po natin siya dito sa oven. So, i-update ko po kayo tomorrow. Alright? 24 hours later. After 24 hours of waiting, here it is, our chicken in rotisserie. I did show you on how to put the chicken
in this rotisserie because it's really kind of messy and it's really hard to tie the chicken. It's going to be a long wait, guys, because I'm going to cook this chicken for 2 hours and 30 minutes. This hanabishi was super duper amazing. It really works well for me, and actually I bought it from online from my cousin. And yeah, I can tell that hanabishi product is actually really works well, and it's durable. So here we are going to set up the temperature, or I set up the temperature for 200, and here for the convection, so we are going to use this last part. I don't know what is it called, but this is the one that has fan, and this one is the timer. So I set up for 1 hour, and after 1 hour, then another 1 hour. Ayan guys, after 30 minutes, a-applyan natin siya some oil para hindi mag-dry yung ating chicken, tapos para maging crispy siya. So, ayan guys, kita nyo ba? Kita nyo guys, so napaka na siya, medyo brown na siya. Pero lulutuin natin siya for maybe siguro 2 hours or 2 hours and 30 minutes para lutong-luto yung ating chicken. 1 hour is okay, pero mas okay siguro kapag patatagalin natin yung hour niya para talagang lutong-luto, walang dugo and everything. So, hintayin natin to guys. Tapos mamaya, titikman na natin ang ating Mabs Inasal version. Okay? Excited na ba kayo guys? Excited na ako! Napakaganda na ating chicken guys. Sobrang ganda niya. Napaka-golden brown na niya guys. So, I'm excited to taste it. Later guys! Later! A few moments later. A few minutes later. A few inches later. A few moments later. Ayan na nga guys, nakikita nyo na, yung ating chicken ay nag-oil na. So, ibig sabihin, tanda na yan ng malapit nang maluto ang ating inasal. Yay! Ayun, nagbabantay. Sige, ikot ka lang ng ikot yan, ha, chicken? And later on, kakainin ka na namin. Sige, ikot lang. Ikot. Ikot. Ikot pa. Ayan, napaka-sexy talaga ng ating chicken. Sana all. Sana all sexy. Ayan. Very good. Ayan, napaka-golden brown na ng ating chicken. Siya nga pala guys, kapag wala kayong dahon ng tanglad, pwede kayong gumamit ng dahon ng saging.
mabango din yon sa manok. Napakahusay po talaga nitong Hanabishi electric oven dahil bukod sa nakakapag-grill na ako ng chicken dito, nagagamit ko pa to sa pag-bake ko ng cake, ng cupcakes, tapos pandesal, madami pang iba, pizza, lahat ng gusto mong gawin, lahat ng gusto mong i-bake, pwedeng-pwede para kay Hanabishi electric oven. Medyo Ada joro rayo. nagbayag kami natin, tayo malamot ko. Hindi ba sanay? Naluto siguro ate yun, ikatikon. Oo, may meeting na lang ta. Sige ko. Naman, dapat dara na. 2 hours, 30 minutes datan. Hindi ko 1 hour lang, aja ka, 1 tea daranan. Few minutes later. So, ito na po ang ating finished product. Well done, well cooked po ang ating chicken. And tatanggalin lang natin siya sa ating rotisserie. So, tanggalin natin yung mga tornilyo. And then, mamaya, i-chop na natin. And titikman na natin ang ating chicken. This is actually our dinner. So, ayan. Tiyaga lang po talaga ang mag-grill ng chicken. So, kung willing ka talagang mag-wait at sanay kang mag-wait, ayan, pwedeng-pwede kang magluto ng ating grilled chicken. Order na natin yung manok natin, guys. Katay ka sa no? Eh, warang batas na. Alright guys, kakain na tayo. So, pakiabot naman yung manok.